As an American woman, it is my greatest honor to be here on the soils of Azerbaijan. Today is the first day of International Women's Month. This beautiful country is heavily mined, and I cannot think of a better thing to do at this moment in history than to eradicate one landmine and plant one grapevine. It is an act of peace in a country where the northern border is Russia. This is not a political statement. This is about as humanitarian as we can get in the one world that we share. There are an estimated 60 million landmines in 60 countries. Let us turn mines into vines. Let peace begin from the heart of Azerbaijan. It is my greatest honor to be invited by my good friends here, and I look forward to the journey ahead. Welcome to Azerbaijan. Yes, thank you. Thank you so much. Welcome to Azerbaijan. Thank you. Çok memnun oldum. Siz Azərbaycandasınız. Anamın rəhbərliyinə uzun müddət müzakirələr aparılıb. Mina problemi ilə bağlı bir konferansın keçirilməsini və ona görə də biz sizə müraciət elədik. Sağ olsun, anamın rəhbərliyi də dəstəklədi bizim ideyamızı. Ayşəbə xanım da bizi dəstəklədi burada. Bu məsələdə yardımcı oldu, sağ olsun. These baby chicks, are chicks for peace. We're creating kitchen garden. Take those words of grandmother very seriously. Again, I'm here to feed your children. And so far, inshallah, those footsteps have been respected and protected. Being performance inspiring work is again giving some food for thought to young people, to students, and the call for action that she made at the end. She said, let's join together our resources, let's work together against landmines. Very much we are supporting that at our university. You know that we have social projects, we have clubs, we have activities, volunteer movement. All of these tools and all of these projects can be used to fight landmines in Karabakh, to fight poverty, to develop Karabakh. So as a university, we will fully support it. And if you have some interesting initiatives, please approach me or email Ms. Heidi Kühn. She will be happy to respond to you. Please allow me to thank you so much for your tremendous work, very impactful work. Please keep up your energy. We need such positive people in the world like you. We have many wars, many conflicts, but we have also great people who are bringing good to the humanity. Zamanımız çox azdır, amma Mina problemi ölkəmizdə ən böyük bir nömrəli problemdir. Hər birimizi ilgiləndirən problemdir. Və Heidi xanım dünənlərsi Qarabağa gedərkən hansı həyəcanları keçirdi, hansı deyək ki, vəziyyətə düşdü, biz onu gözümüzlə gördük, müşahidə edirik. Yəni bu bizim durumumuzdur. Bu problemin həllində biz bu problem, yəni genəldə təkcə bizim problem deyil. Yəni bu böyük insanlığın bir suçu yaşanıb Qarabağda. Qarabağın hər qarşı minalarla çirklənib, partamamış hərbi sursatlarla çirklənibdir.
Məhz ona görə Heidi xanım böyük buradadır. Biz yəni bu problemi elə bir yerdə də inşallah həll edəcəyik. Heidi Kühn. I'm here in Baku, Azerbaijan. I'm with my dearest friend here, and we are taking bold footsteps for peace. I'm myself Mutlu. I'm from Azerbaijan, and here I am today with the amazing woman Heidi Kühn, and we're taking footsteps for the peace. On the border of Russia, and we're going to detonate a landmine this week, plant a grapevine, and firmly plant the roots of peace in the heart of Azerbaijan, together as Azerbaijan and American women. Good luck to us. Yoldaşlarım gördüm aralıda vurulur. Mən onlara gedib kömək götürüb çıxanda mən özüm Minaya düşmüşəm. Orada yaralılar da var idi. Onlara kömək eləyəndə çıxardığında düşdüm. İkinci Xocalının yaşanmaması üçün əhalini çıxartmağa getdik. Müasir alıb insanları We were scared that another Khojalı massacre can happen there, so we went to help our people to escape. And he lost his food. His leg, yeah. So I deeply empathize. Tabii ki I have tam no başa düşür. concept Sizin what it would ne be kimi əzab, like əziyyət to lose and çəkdiyiniz. to step and to Çünki lose bir o a limb. həqiqətən yəni ki bu But I dəhşətli bir faciədir həyatda. Deeply respect all of Lakin eyni you so zamanda o much, sizə böyük hörməti var. and I hope to Çünki help siz o heal böyük the land faciədən for your böyük children. igidliklə 20 years. hicayətlə çıxmışsınız. 20 years I feel together this people. These are and I'm so proud to partner with this Tabii great çox man. şaddır bəli. This is a great man. Çok şad. Not a good man, but a great man. Sadəcə o yaxşı insan deyil, Yeah, çox baladan insan. and thank you so much. Thank you very Çok much. sağ Sağ olun. olun. Sağ Thank olun. you. Sağ olun. Sağ olun. We can make this place alive again, and with the animals, with the people, with the nature, with the graves, and all of that. Bura sahələr ümumiyyətlə hamısı çox təhlükəli ərazilərdir. Sürpriz minalara çoxdur. Yəni elə bir sürpriz minalar var ki, yəni çətin bir şeydir. İnsan həyatı üçün çox təhlükəlidir. Today, I had the opportunity to do an act of peace, to demine one landmine and to plant a grapevine. International Women's Month,
and the spring planting season worldwide, this is a call to action for the world to remove the seeds of hatred from the one earth we share and to literally get down on our knees and plant the roots of peace on earth. The land, this beautiful land, was once a thriving vineyard. Grapes, wine, raisins were produced. Today, Karba means black garden. It's a black garden that is filled with landmines. We as humanity have the power and the money and the resources and the ability to eradicate all landmines from the face of the earth. But let us start in Azerbaijan. Azerbaijan can be the epicenter to the world, the place where Albert Nobel created the dynamite of destruction. That same dynamite can be used for peace, golden peace from the heart of Azerbaijan to the world right now. Two landmines are out of the ground here today, and I feel very proud of that. And it's an opportunity, once the region is safe, for a vineyard to go in, not just one grapevine, but a vineyard, and rebuild the whole wine industry. Azerbaijan, and that's where a history I learned today, this week, that Alfred Nobel invented dynamite. And that same dynamite was used to detonate two landmines. What humanity can do to one another, and it is imperative that the world looks at Karba, the black garden, and sees it for what it is, a black garden, and urgently turn mines to vines in one of the most beautiful and rich grape-growing regions in the world. So sad. Yes, same date. He wants to say to you about the date because 1992. Yeah, 1992. Yeah. Sorry. It's okay. No, it's okay. I'm just praying. I just pray that God gives me the strength. To do something. Just God grant me the strength and the wisdom and the guidance to do something of significance in the name of His child. In the name of Sahabat, I really will do everything I can in my human capabilities to remove the landmines and to plant the pomegranates in the name of that little boy. Səxavətli adına söz verirəm ki, bu torpaqlardan minanın təmizlənməsində kömək edəcək. I'm Khalil Khan and Grand San Mektubulu Khan and the famous poetess Khurshid Banu'nun Ataban Brave also here. Oh, it's Yes, and he's buried here now. yes, Who, the museum, that beautiful museum is the name? Well, I showed you Khurshid Banu'nun monument in Baku. Poetry. Yeah, Yes. the poetry, the Exactly. beautiful- Yes. There is a monument to her in the center of the Baku City. Just in the pedestrian street. like Yeah, beautiful. brave, poetry. yeah, her Very brave. brave.
those monuments which you saw in the city center of Baku, the pedestrian street, also belong to her, and her grave is also here. And what they done, they just destroyed the monuments, the past. Only piece of the monument was which is remained is this one. Unfortunately, we can see that they digged out her grave. Probably they was working, looking for something, and her grave is looted. It's looted. Yes, and her bones are missing. We, according to the instruction of Mr. President, we are going to restore all the historical, cultural, and religious monuments in the Karabakh district, in region, as well as the Imarat complex also will be restored. It was so emotional for me to walk through the graveyard. I'm a mother of 4 children. I now have 6 grandchildren. And to see the life of that little boy, age 12, made me fall to my knees. And to pray to the one God and Creator for all of us, that we look down on our earth and realize what we have done to it. And I think the epicenter for the horror of landmines is right here in Azerbaijan. Now, I know from the history that Alfred Nobel invented dynamite, and today, with our brave deminers, we use that dynamite for golden peace. We took that dynamite as an act of peace. And the young boys and the 16-year-olds, such as yourself, who tasted grapes and harvested with your families, that's life. And the grapevine symbolizes life. So to turn mines to vines, to replace minefields with vineyards, this is an opportunity to lift up the world at this time when many countries are suffering for the man-made destruction that we have made. Alfred Nobel was such a wise man, for he realized he had the power to destruct, but before his death, he had the power to heal. For we are turning mines to vines by replacing the scourge of landmines with bountiful vineyards and orchards here in the heart of Karabakh. I am so honored to partner with Anima to do the demining. For today, I demine 2 landmines from the face of this earth. And so proud to be with my host and partner with the International Eurasia Press Fund to plant peace. We are turning mines to vines. We are firmly planting peace from the heart of Azerbaijan to the world. No judgment who put these landmines in the ground anywhere in the world. We have a job to do to get them out. 60 million landmines in 60 countries. It's time to take footsteps for peace. Torpaq yeganə nemətdir ki, bu hər kəsindir. Ondan qiymətli bir nemət yoxdur. İnsan yaranışdan, torpaqdan faydalanırdı. Onun çirkləndirilməsi, onun minalarla doldurulmasına heç kəsin haqqı yoxdur. Bütün dünyada insanlara barış arzulayırlar, sülh arzulayırlar. Torpaqlarda əmin-amanlıq olsun. Yalnız ağaclar əkilsin, nemətini görək, varını görək.
My name is Heidi Kühn, and I'm so honored to be here on the soils of Azerbaijan with my partner Amud, whose name means peace and hope for the one world we share. This is the Roots of Peace Vineyard here in the heart of Azerbaijan. Çox maraqlı, ölkəmiz üçün əhəmiyyətli olan bir məsələ ilə bağlı buraya toplaşmışıq. Dünyanın ən müxtəlif ölkələrində tanınan bir təşkilat Azərbaycanda qonaqdır. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun və ANAMA'nın dəstəyi ilə həyata keçirilən bu səfərdə həmin təşkilatın rəhbəri və qurucusu Heidi Kühn bizimlə bir aradadır. Onun təşkilatı dünyanın əsas mina problemi yaşayan ölkələrində fəaliyyət göstərir. Sizinlə görüşümüzün əsas məqsədi həm mətbuata bir açıqlama verməkdir, həm də bizim deməli bir əməkdaşlıq müqaviləmiz imzalanacaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda mina problemi çox ağırlı bir problemdir. Bugün dünyanın 60'dan çox ölkəsində bu problem yaşanır. Amma Azərbaycan bugün birinci onluqda olan ölkələrdən birisidir. Bizim ərazilərimiz çox insafsızcasına çirkləndirilmişdir və bu da bizim insanlarımızın geri qayıdışına ən böyük deyək, mane olan məsələlərdən birisidir. Bu səfər Heidi xanımın mən hesab edirəm ki, xatirəsində uzun illər yaşanacaq və eyni zamanda Heidi xanımın geriyə dönməsi üçün zəmin yaradan ən böyük məqamlardan biridir. Xocalı şəhidinin önündə üzüntülü bir şəkildə müraciət eləyərək dedi ki, mən buraya qayıdacağım, mən sizə söz verirəm. Və Allahım mənə güc ver ki, bu problemlərin çözülməsində mən də yardımcı ola bilim və bütün var gücümlə bu regionda fəaliyyət göstərməyə çalışacağım. Thank you. It is my greatest honor to be here in Azerbaijan through the gracious invitation and with our partners for Mine Action. This is a historic moment to plant the roots of peace from the heart of Azerbaijan to the world. Böyük qürur hissi duyuram ki, bu günləri Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun dəvəti ilə və xüsusilə də ANAMA'nın da təşkilatçılığı ilə burada mən qonaq qismindəyəm və doğrudan da həqiqətən də biz burada ərazilərin minalardan təmizlənməsi və onların üzümlüklərə çevrilməsi üçün böyük bir təşəbbüsü addımını atırıq. There are 60 million landmines silently poised in 60 countries around the world. Hal-hazırda 60 deməli milyondan çox minaları 60'dan çox ölkədə bu günə qədər təmizlənmiş olmuşuq. While I have walked the minefields of the world, yesterday I have never ever seen the miles and miles and miles of devastation of landmines and the brave deminers of Azerbaijan who are on the front line of peace. Mən ümumiyyətlə bu günə qədər bir çox minalanmış ərazilərə oldum, lakin Qarabağda olduğum zaman kilometrlərlə böyük, nəhəng minadan çirklənmiş ərazilərə heç vaxt olmamışdım və həqiqətən də orada çox cəsur mina təmizləyən bir ekip işləyirdi. With my colleague and partner, we joined hands yesterday to both put our thumbs and detonate 8 landmines from his homeland in Karabağ. Tərəf müqabilim Umud müəllimlə birgə onun doğulduğu ərazidə 8 ədəd minanı birgə detonatorla partlatdıq. Not only did we remove the landmines, but we planted 4 beautiful gardens on the fertile soils that grow. Biz təkcə orada mina partlatmadıq və həm də orada gələcəkdə çiçəklənəcək ağacların təməlini orada əkdik. May this be a small symbol of turning mines into vines by removing the landmines and planting the grapevines is an act of peace from the heart of Azerbaijan to be seen around the world. Bu sadəcə Azərbaycanla birlikdə sülhün köklərini qoymaq üçün bir simvolik olaraq orada ağac əkimi ilə, yəni üzüm ağaclarının əkilməsi ilə mümkün oldu. So as we prepare to sign this very historical partnership between our 3 organizations, I think it's important to remind the world
that Alfred Nobel invented dynamite, but that same dynamite yesterday was used to eradicate those landmines. It was an act of peace. Bugünləri burada üç təşkilat olaraq, yəni ANAMA, Beynəlxalq Rusiya Mətbuatlığı və mənim təşkilatım birlikdə artıq memorandum imzalayırıq. Və mən demək istəyirəm ki, bəhs etdiyim dinamit partlayıcı Nobel qardaşlarının kəşf etdiyi bir partlayıcıdır. Lakin biz onun vasitəsilə minaları partlatdıq, onları məhv etdik. Və biz artıq sülhün köklərini burada birlikdə olaraq, simvolik olaraq həyata keçirdik. And I'm so proud these three organizations will join hands today, not only in a peace treaty in writing, but a peace treaty in action, from Roots of Peace to the International Eurasia Press Fund, and also our partners, our exclusive partners in demining in Amman. Bu artıq bu qeyd etdiyimiz təşkilat arasında imzalanacaq təkcə kağız üzərindəki memorandum deyil, həm də birgə olaraq əməkdaşlıq edəcəyimiz və bu yolda sülhün kökləri ilə birlikdə minaların təmizlənməsi üçün aktiv bir rol oynayacaq. And of course, I wouldn't be here without this great man, Umud, whose name means hope. It is a hope that he will bring to his homeland. And I am just humbled and honored to play some small role in planting the roots of peace in Azerbaijan. Və təbii ki, bu günləri mən Umud müəllim burada olmasaydı, mən də ola bilməzdim. O məni dəvət etməsəydi, bura gələ bilməzdim və onun sayəsində də mən bugün buradayam. Təbii ki, onun adının mənası ümid olduğu kimi də biz ümid edirik ki, gələcəkdə bu daha da irəliyə gedəcək və uğurla davam edəcək. Teşekkür ederim və ikicə kəlmə bunu əlavə eləmək istəyirəm ki, Sülhün Kökləri Təşkilatının 25 ildir fəaliyyət göstərən bu təşkilatın özəlliyi ondadır ki, bu təşkilat təkcə minaların təmizlənməsinə yardım göstərmir. Həm də o ərazilərin kənd təsərrüfatı üçün yararlı olmasına, insanların geri qayıtması üçün lazım olan bütün işlərin görülməsinə yardımcı olur. Yəni bu təşkilatın ən böyük xidmətlərindən birisi budur. Ona görə də dünyanın ən ciddi qurumları, BMT-dən tutmuş, bütün beynəlxalq təşkilatlar bu təşkilata dəstək olur və onun fəaliyyətində deməli çalışır ki, daha da genişlənsin. Thank you very much. Hayırlı uğurlu olsun. Global greetings. My name is Heidi Kühn. I'm founder and CEO of Roots of Peace, and it is my great honor to welcome you to the Humanitarian Mine Action and SDG Conference in Baku, Azerbaijan. I am sitting here in the House of Nobel. Alfred Nobel invented dynamite, and it is life going full circle to use that same dynamite to eradicate an estimated 60 million landmines from 60 countries, to eliminate landmines from the face of the earth. This week, I had the honor of walking the minefields in Azerbaijan. For the past 25 years, I've had a vision of turning mines to vines, replacing the scourge of landmines with the bountiful vineyards and orchards worldwide. I have traveled the minefields of the world: Afghanistan, Angola, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Israel, Palestine, Vietnam, and Zimbabwe. But of all the minefields that I have ever walked or traveled to, the worst in the world I have seen is in Azerbaijan. This is no accident that this conference is here,
on International Women's Month. For as a mother and a grandmother, I give a call to action to the world. For as women, we bear the seeds of life. And it is our responsibility to create a call to action for the eradication of landmines worldwide. For the underpinning of peace begins with the removal of a single landmine. I would like to express my most sincere gratitude to the International Eurasia Press Fund and ANAMA, the government's demining organization, and to the government who actually escorted me through the minefields of some of the worst areas that I have seen, littered with landmines. It is no judgment who put those mines in the ground, but it is essential that we make a chess play to eradicate these landmines, not only from Azerbaijan, but from the face of the earth. This is a unique time in human history. We have seen violence on multiple continents throughout the world. 25 years ago, I began this journey of turning mines to vines, and I have learned with my visit to Azerbaijan that some of the most beautiful ancient vineyards are our legacy to the families who once enjoyed the fruits of the vine, the nectar of fresh fruits, and a harvest of hope. We as human beings have the capacity to change. We have the capacity to turn mines into vines, swords into plowshares, blood into wine, and whether the choice of the vine is a fine bottle of wine, or with respect to multiple cultures, fresh raisins and grapes. For as we export these fruits to neighboring borders, worldwide, the economics of peace are able to flourish on former war-torn lands. Let us use our imagination, the imagination that began in the home of Alfred Nobel, who invented dynamite. We will use this dynamite to eradicate the landmines with the same cordite that was used for explosions of danger into explosions of peace. Let us take this moment to dream of peace. There are 17 Sustainable Development Goals. Perhaps there may be a new chess move for an additional one, for I believe that the underpinning of peace begins with the removal of a single landmine. Landmines should be the 18th Sustainable Development Goal. And in the world of golf, let us put the world on par, a world without landmines, and a world where human beings can dig deeper for peace and plant the roots of peace on earth. Please enjoy this conference, and please let us turn ideas into reality in the spirit of Alfred Nobel, in the spirit of Azerbaijan, and in the spirit of our ability of humankind to turn minefields into vineyards worldwide.